هذا الدرس مقدم من طرف قناة Vocabulary. Hi and welcome to this video. مرحبا بكم. So today we're talking about the present simple. زمن المضارع البسيط. إذن هو زمن نستعمله لنتكلم عن أحداث تحدث بانتظام، أو نستعمله لنتكلم عن أحداث تحدث في الحاضر. يكون ال present simple على شكلين، إما the base verb أو the verb plus s. الآن فلنرى تصريف الفعل to play in the present simple. So we say I play, you play, he or she plays, نضيف ال s, we play, and they play. وفي النفي يأتي على شكل I don't play, you don't play, he or she doesn't play, we don't play, and they don't play. نستعمل المضارع البسيط للتكلم على عادات أو أعمال يومية. فمثلا نقول She wakes up at 6 o'clock. هي تستيقظ على الساعة 6. He goes to school by bus. هو يذهب إلى المدرسة بالحافلة. I have breakfast at 8 o'clock. أتناول فطوري على الساعة 8. نستعمله أيضا للتكلم عن حقائق مثبتة. فمثلا نقول تشرق الشمس من الشرق. وأيضا نستعمله للتكلم عن أحداث مؤقتة. مثلا نقول She lives in the United States. هي تعيش في الولايات المتحدة. نرى ال present simple على شكل سؤال. We say Do I play? Do you play? Does he or she play? Do we play? And do they play? الآن فلنعمل اختبار. So she the book. She reads the book. He tennis. He plays tennis. Very good. I English. I speak English. Excellent. My brother at 6. My brother wakes up at 6. They dinner. They have dinner. Very good. لا تنسوا متابعتنا على القناة. Goodbye.